ṣe ń wọlé, tẹ́ bá ṣe ń darapọ̀, ẹ bá mi like àti share. Ẹ jẹ́ ká discuss díẹ̀. Let's discuss a little bit. Mo kí gbogbo wa bí ẹ bá ṣe ń darapọ̀ pọ̀ mi tí ẹ ń wọlé. Mo kí yín kú lédè àkókò yìí. Ẹ kú iṣẹ́ látàárọ̀. Ẹ kú iṣẹ́ ìní. Àlàáfíà lẹ wà. Bó o níṣẹ́ ọpẹ́ ìlà ìwà lóye. Only Mike. Mo kí yín o bí ẹ bá ṣe ń wò mí. Tí ẹ bá ṣe ń join mi, ẹ bá mi share, ẹ bá mi like ẹjọ́. Ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yóò kì í sọ̀rọ̀ jà. Fídíò tá a ṣe lánàá, tí news tó jáde lánàá lórí tribunal case tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Jagaban tí àwọn lọ́ọ̀yà bẹ̀rẹ̀ sí ní tí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní parambi. Àìmọye ẹni tó ń sọ pé ọmọ àlè òkìní kan èmi ń ṣe ọmọ àlè, ọmọ ọkọ ni mí tí wọ́n dẹ̀ bí ń léèrè. So tí any news bá jáde tí a bá lè bára wa sọ èyí tó ń jẹ́ òótọ́ ọ̀rọ̀, tí ó jẹ́ wípé tí nǹkan bá ti ṣẹlẹ̀ gbogbo yín máa ń fẹ́ ẹ̀yin tẹ́ wà ní ìtù Nàìjíríà, ẹ máa ń fẹ́ defend gbogbo yín dẹ̀ lẹ́mọ bí ìyà ṣe ń jẹ yín, ẹ̀yin lẹ́mọ tó ń ṣẹlẹ̀ sí yín lọ́wọ́lọ́wọ́ nínú Nàìjíríà. Léni nísìn epo pẹtrólù ti di 691 naira ní petrol epo. Àwọn NNPC ti increase epo. Léni ẹ wá wòye tó ń jẹ máa dà, ẹ wòye tí ọ̀kadà máa dà nígboro, ẹ wòye tí many things máa dà nígboro. So tí ẹni tó bá wà lẹ́yìn odi tó bá ń sọ̀rọ̀, kì í ṣe wípé èèyàn sọ̀rọ̀ ṣé mo ní pé kán lọ gbé Bọ́lá Ahmed Tinubu, ṣé mo fẹ́ ní pé kán lọ gbé kó lórí ibi tó wà ní? No. Tí kóòtù bá dá ẹjọ́, kóòtù ló lẹ́jọ́, kò sí nǹkan tó kàn mí pẹ̀lú kóòtù. But ká máa threat yẹn ni kò dáa. Ká máa lo threatening word. Nígbà tí àwa tá wà lórí social media bá gbé news jáde, ẹ máa sọ pé fake news ni, whereas it is not the fake news. But torí wípé ẹ̀yin kan jẹ́ ẹ wà nídìí ìwà ìbàjẹ́, kì í fẹ́ òtítọ́. Ẹ máa ń fẹ́ kó jẹ́ pé kán máa praise èèyàn lórí irọ́. Ẹni tẹ́ fẹ́ kí n lọ máa praise kí ló ṣe fún family tèmi, kí ló ṣe fáwọn ọmọ tèmi tí tán pa bàbá wọn sínú gbogbo Haram. Ṣé òun rí mi àbó dá mi mọ̀? So ẹ wá ní kí n máa lọ defend ẹni yẹn. Ṣé wọ́n ti kó Boko Haram tó ń pa àwọn èèyàn kúrò nínú igbó? Ṣé àwọn ìyá yẹn ti lè lọ sọ́nà oko? Ṣé wọ́n ti lè lọ sóko? Ìbéèrè ni. Torí wọ́n sì ń jíyàn gbé nínú Nàìjíríà, wọ́n sì ń jíyàn gbé nílẹ̀ Yorùbá. They are still kidnapping people, and many news is coming out every day, every night. Ìkan lórí Yọmí gbé jáde níjọ́ tó ní báwọn sójà tó ti máa kan wọ́n náà ń jíyàn gbé tó ti máa kanlẹ̀kùn mọ́ yín lórí nì. Tó máa wọnú ilé kó àwọn èèyàn lọ. Ṣé wọ́n ti kó àwọn èèyàn yẹn kúrò? Sáwọn màmá yẹn ti lè lóko freely tí wọ́n pa wọ́n mọ́ lọ́nà oko? Because you want me to defend him. I can't defend nonsense here. If you don't like Tenny Omologo, it's okay. I don't call you should like me by force, because I cannot like you by force. Because ẹ̀yin nǹkan kan wà nídìí pé ẹni bá ń sọ̀rọ̀ ẹ jókòó tì lọ́rùn, ẹ máa bẹ̀rẹ̀ sí ní máa blackmail ẹni, ẹ máa bẹ̀rẹ̀ sí ní máa sọ̀rọ̀ òdì sí. Torí pé ẹni yóò ti fẹ́ fọ yín. Ẹ̀yin dẹ̀lẹ́ torí pé kàn fún ẹ̀yin nǹkan lówó. Báwo ló ṣe máa rọrùn tó? Báwo ló ṣe rọrùn tó? Ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí, Dr. Abati ní news kan jáde lórí Arise News. Mo kàn fẹ́ ká gbọ́ fídíò yẹn and then kí n kára sọ̀rọ̀ díẹ̀ lórí àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. So not here today. You be ọmọ àlè. Okay. So kì í ṣe pé bóyá mo wà ń bíbá ilé láti wá sọ̀rọ̀. Bí èmi ò bá fi ọmọ àlè lọ sọ fún Tinubu pé sómẹ tó ń jẹ́ Tenny Omologo, lọ bí léèrè pé sómẹ ẹbí mi rí, èló ló fún mi rí, èló ló fẹ́ family mi. Kí ni benefit tiẹ̀ nínú orí tèmi? I don't have anything. He don't give me anything.
so kò fún mi kò fẹ́ bí mi ní nǹkan kan mi ò gain anything nínú lára ẹ̀ so why tí màmá defend tó bá ṣe tó dáa wò sọ bó bá ṣe tí ò dáa wò sọ ẹ lè máa bọ́ sórí social media kẹ́ ẹ máa threaten fuel at reverse back to 185 ó jẹ́ lọ gbẹ́nu ẹ̀ dákẹ́ ara ń tà ń sọ nìyẹn bàbá dẹ̀ lọ wo àwọn ilé ìtàn sọ̀rọ̀ dáadáa wọn irú wọn ò kí sí nínú Nàìjíríà ó ní epo ti di 185 ṣẹlẹ̀ pé aláìlóòótọ́ nìyẹn olóòótọ́ òpùrọ́ ayé ni òpùrọ́ bọ́ èmi ò sí níbí láti wá bẹ́nikẹ́ni jà lẹ́nìí èmi kàn wá ń bí láti wá sọ ìtọ́jú òótọ́rọ̀ fún wa níbi pé ká máa threat because ẹ ń lo threatening word fún àwọn èèyàn which is not good news tó jáde lánàá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn sọ pé kò yẹ kí àwọn èèyàn máa sọ̀rọ̀ pé àpẹẹrẹ Dr. Abati wípé torí fídíò yẹn mo máa play fídíò yẹn fún yín as a news lórí news tó jáde lánàá àwọn ọ̀rọ̀ sọ pé Tinubu kọ́ ló sọ̀rọ̀ kinní kan kọ́ ló sọ̀rọ̀ Tinubu kì í ṣe Tinubu lẹni tó sọ̀rọ̀ yẹn ọ̀ràn yàn lọ́ọ̀yà tó ń defend ẹ nílé ẹjọ́ ẹ gbàgbé ó dàbí spoke ni bí spokesman fún ni anything tó bá jáde lẹ́nu lọ́ọ̀yà ní negative word àtọ̀dọ̀ ààrẹ ló ti jáde yẹn àtọ̀dọ̀ ẹni tó ń defend ni because bóyá ẹnìyẹn ti sọ àwọn ọ̀rọ̀ síwájú pé tí wọ́n bá fi lè gbé ìgbésẹ̀ yẹn nǹkan báyìí máa ṣẹlẹ̀ nígbà tí kéèsì ẹ ti jọ rojọ́ nílé ẹjọ́ ẹ ti jọ sọ àwọn ọ̀rọ̀ yẹn nílé ẹjọ́ fine it's okay àwọn ẹjọ́ tó dẹ̀ sọ nílé ẹjọ́ yẹn ẹ ṣe jẹ́ kí ẹlẹ́jọ́ yẹn kó dá ẹjọ́ ẹ̀ tán kí tribunal gbé kéèsì jáde bó bá mọṣẹ́ ẹ níṣẹ́ yẹn lọ́ọ̀yà Wálé Ọláònípẹ̀kun ó ti ń defend APC tipẹ́ kò dẹ̀ kí ṣe lọ́ọ̀yà kékeré kì í ṣe ọmọ kékeré débi tá a máa ní bóyá bóyá torí pé kinní kan ló kàn fi hùwà arrogant tàbí nǹkan kan náà èèyàn tó pè ní SAN ìyẹn ní pé àgbà lọ́ọ̀yà ni kí èèyàn tó lè ọ́tàrú statement yẹn jáde sí public báwo ni lọ́ọ̀yà tó ń defend ààrẹ tó ṣe máa ọ́tàrú statement yẹn pé tí wọ́n bá fi lè ti torí 25% pé Tinubu ò ní vote yẹn tó bá fi lè lọ remove ẹ̀ Nàìjíríà máa dàrú oríṣiríṣi aburú ló máa ṣẹlẹ̀ àwọn orú language yẹn kò yẹ kó máa jáde lẹ́nu lọ́ọ̀yà sórí wọn tó bá gbé rẹ́ẹ̀dì wá sórí péèjì mi máa sọ fún ọ pé kọ́lọ́n kó bá mi bá yí ẹ̀ jẹ́ mi ò wá bí láti wá bẹ́ẹ̀ nìkẹ́ni jà mo wá ń bí láti wá sọ̀rọ̀ ni mi ò sí bí láti wá jà lẹ́nu bọ́ tó bá wá sórí ètò mi láti wá da ètò mi rú máa sọ pé kọ́lọ́n kó da yí ẹrú àdàbí tó bá yẹ pé bóyá mo wà lẹ́yìn ẹnìkan torí tó bá jẹ́ wà là ń threaten ọlọ́pàá Nàìjíríà máa gbé ẹnìyẹn pé wọ́n ń threaten ní public báwo lè ṣe máa threaten ẹ máa kó odidi orílẹ̀-èdè sínú wàhálà ẹ wo nǹkan tẹ́ ẹ sọ ládàá yẹn because we all know Tinubu we all know your team gbogbo wa la mọ orí èèyàn tí APC member jẹ́ náà gbogbo wa la mọ orí èèyàn tẹ́ jẹ́ tó fi di wípé wọ́n ń threaten kóòtù pé tó bá fi lè yọ Tinubu ẹ ní ti jẹ́ kí kóòtù ṣe ìdájọ́ ẹ̀ ṣé bẹ́yìn tí ìwọ ti jáde níṣẹ́ ti lọ defend lọ́ọ̀yà yín ẹ ti lọ client yín ìyẹn Bọ́lá Ahmed Tinubu pé okay o lè ti torí báyìí ṣe victory ẹni tèmi o tó bá yẹ pé torí ìyẹn lẹ fẹ́ fi yọ o ẹ̀yin lẹ tún mọ ọ̀nà bòmíì tẹ́ tún máa gbà káti ẹ̀ wá ní pé wọ́n fẹ́ fìyẹn pé bóyá ẹni tí ò bá gba 25% tí ò bá ní 25% nínú kinní ẹ̀yin lẹ tún máa mọ ọ̀nà míì ṣé bí lọ́ọ̀yà la pè yín ẹ máa mọ òye àti ìmọ̀ tẹ́ máa fi yí wọn àlùmọ̀kọ́rọ́ yín bí lọ́ọ̀yà ṣe máa ń ṣe kì í ṣe pé kẹ́ máa utter word threatening word sí public pé Nàìjíríà máa fọ́ Nàìjíríà máa bàjẹ́ kinní kan máa ṣẹlẹ̀ ṣé yóò mọ iye àwọn èèyàn tó wà nínú hypertension pẹ̀lú gbogbo stress tẹ́ ti kó sí wọn lára ṣé yóò mọ iye gbogbo wàhálà tẹ́ ti kó sí àwọn èèyàn lórí tí ò jẹ́ káwọn èèyàn balance mọ́ ebi ń pa àwọn èèyàn wọn ọ̀rọ̀ oúnjẹ jẹ ẹ̀yin tó ń fi threat síta torí benefit of you no be me talk am o na lawyer talk am o your lawyer said it pé tí wọ́n bá fi lè yọ ìlú àdàrú ẹ̀yin kan wá ní kì í ṣẹnu Tinubu ló ti jáde ó bá tún wá fẹ́ dẹnu ẹ̀kọ́ ẹnu táwa ló ti jáde kì í ṣe lọ́ọ̀yà tó defend ẹni báwo ni lọ́ọ̀yà sì máa threaten moreover he is not the only one person tó ń defend ẹmugbalamọ tó ṣẹlẹ̀ náà ẹ jẹ́ kí n play ọ̀rọ̀ Dr. Abati ẹ bá mi tẹ lọ́ọ̀fù àti láì torí àwọn ẹni bí wà ń bí gbogbo ẹ̀dá tó bá dẹ̀ gbọ́wọ́ lé péjì mi tó bá ń dàrú lórí èyí tá a ṣe lánàá tó rárí bẹ́ẹ̀ ṣe ń sunkún látàná ẹ̀ lè sùn torí ẹ rí pé mo fún yín
ẹ lè sùn látàná gbogbo ẹ̀dá tó dẹ̀ jókòó ti péjì mi tó níbi bá ṣe ń lọ wájú báyìí lóun ó mọ dá mi padà sẹ́yìn pẹ̀lú Ọlọ́run àṣẹ àti Èdùmàrè tí mi ò dé ọ̀dọ̀ ẹnikẹ́ni yín ṣùgbọ́n tẹ́ ń wá síwájú mi láti wá ba iṣẹ́ ọwọ́ mi jẹ́ ọ̀run á ba iṣẹ́ ọwọ́ gbogbo yín jẹ́ gbogbo ẹ̀dá tó bá ba iṣẹ́ ọwọ́ mi jẹ́ ọ̀run máa ba iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ jẹ́ ẹnikẹ́ni ni mo sọ tó ń jẹta tó ń jẹpo tó ń rìn lórí ilé ayé yìí tó bá ba iṣẹ́ ọwọ́ mi jẹ́ ògùn ọ̀run máa ba iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ jẹ́ gbogbo ẹni tẹ́ àtàwọn tẹ́ ń gbèjà ọ̀run máa ba iṣẹ́ ọwọ́ yín jẹ́ ni torí pé ẹ lè sọ fẹ́mi pé ọmọ àlè ni mí torí pé mi ò defend Tinubu èló ni Tinubu fún ẹbí tèmi àbọ̀mọ́rú tèmi ńlá kọjá láyé ó mọ táwọn ọmọ tèmi ńlá kọjá èmi obìnrin bí ọkùnrin ó mọ iye bùkátà tó wà lọ́rùn tèmi nìkan tí mò ń gbé ṣé Tinubu rí náà ni mi tẹ́ ní kí lọ́ máa defend nonsense abẹ́ ṣí èrè ni ẹ mọ̀ gbé yẹn wá síwájú mi látara sẹ́ni ọmọ àlè ni ẹ̀yin lọ́mọ àlè lóbì mi ọmọ àlè o na yú ọmọ àlè ẹ jẹ́ kí n sáré play fídíò Dr. Abati níbi tó ti ń defend lọ́ọ̀yà pé wọ́n rí headline because of headline lásán làwọn èèyàn ti bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ not only the headline nìkan kọ́ lọ́rọ̀ tó wà ńlẹ̀ ó sọ nínú ẹ̀ ó dẹ̀ ẹ̀rí náà dẹ̀ ká jáde tó sọ jáde nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀ ó sọ jáde nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀ náà lórí Chaos and Anarchy báwo lèyìn sọ máa fi threaten Anarchy and Chaos wọ́n máa fi threaten ìgbésí ayé àwọn èèyàn àìmọye àwọn ọ̀nà míì tí lọ́ọ̀yà àgbà nìyí tẹ́ ẹ lè gbé gbà àgbà lọ́ọ̀yà ni wọ́n ní Wálé Ọlọ́run nípẹ̀kun tó lè gbé nǹkan yẹn gbà bọ̀ kì í ṣe wípé ká máa lo threatening word fún àwọn èèyàn nígbà tẹ́ bá ń lo threatening word fún àwọn èèyàn kí lè fẹ́ káwọn èèyàn sọ tí ẹ bá ṣe ń wọlé ìwọ tó bá mi láìkè tó pin fún oréré ní kí sẹ́yìn tẹ́ ṣe ká ìwọ tí inú ẹ̀ dùn sí ètò táǹsì lọ́wọ́ ẹ̀ tó bá ṣí àrẹ̀ ó ní pàdé àgbà kò láyé aburú ayé ò ní ṣe ẹ́ tọmọtọmọ ẹ jẹ́ kí n lè news Dr. Abati fídíò Dr. Abati tí wọ́n ṣe lórí Arise News lénìí so ní opinion títí wọn náà opinion oníkálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tèmi ni mo sọ lánàá títí òun náà ló náà sọ lánàá ṣe rí bí wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe sí péèjì mi ṣe ti rí wọ́n lọ rìpọ́ọ̀tì péèjì mi gbogbo Ọlọ́run máa bàṣẹ ọwọ́ ẹni tó ń ṣiṣẹ́ burúkú lórí ètò mi ọ̀rọ̀ àbàṣẹ ọwọ́ yín jẹ́ mi ìbá yín jẹ́ àìjọ ẹnikẹ́ni tó bá wò pé bóyá ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ tí ò bá tẹ́ wọn lọ tó bá ti tẹ́ yín lọ́rùn àǹfààní wà fún yín láti kúrò ṣẹ́gẹ́tì mi Ọlọ́run kì í ṣèjà mi ìbá yín jà o but tẹ́mi ò bá ti fọ́ọ̀sì yín mi ò bá ìjọba yín jẹ́ kò sí tó kàn mí ṣùgbọ́n ká ní kí n máa defend gọ́ọ̀mẹ̀ntì yín yẹn ni ò lè work ọmọ Yorùbá ní ọmọ àlè ní mí kí wọ́n lọ́kàn mi pẹ̀lú ọmọ àlè ìgbà tí Buhari wà ń bẹ̀ gbogbo alamọ́ ń ta fojú Buhari ghost rí torí pé ó ti wá jẹ́ ọmọ Yorùbá ń sìn kó kọ́ndẹ̀ máa wùwà tí ò tó kalẹ̀ dákẹ́ 70 billion yẹn ṣé ìyà ò jẹ́ ìwọ ẹwòye tẹ́pọ̀ dà tán pín táwọn administration Tinubu pín 70 billion fún ara wọn fún furniture ṣé èèyàn yìí di létí ni ẹ wá ń pè mí lọ́mọ àlè pé kí lọ́ máa defend èèyàn which kind of defender is that èèyàn àwọn kan pín 70 billion US dollar wọ́n ń pín fúnra wọn nínú administrative wọn àwọn representative Tinubu APC àwọn representative ẹ̀ àwọn rep àti senator rẹ̀ wọ́n pín 70 billion fún ara wọn èmi wà bíbọ̀ ń sọ lọ́rin àwọn ọmọ tèmi sọ̀rọ̀ èmi ń jìyà mò ń ṣiṣẹ́ mò ń láàgùn kí n tó lè máa bú àwọn ọmọ tèmi ìwọ wá ń sọ fẹ́mi pé kí n lọ máa defend irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn ó dẹ̀ pé nǹkan bẹ lágbára yín ẹ̀ tí mò ń ti ṣe yín o àní tó ń ṣe yín ẹ̀ tí mọ̀ ìwọ jókòó síbẹ̀ òun defend nígbà táwọn senator ń pín 70 billion owó tó tọ́ sí ìwọ ẹ lọ wo Ògùn state lẹ́nìí ẹ jẹ́ kọ́kọ́ play fídíò ìtàn ká tó wá sọ á dára fún ẹ̀yin tẹ́ bá ń bá mi láìkè tó yẹn ayé yín ò ní dàrú ọ̀ràn yín ò ní dàrú láyé tí yín ò ní bàjẹ́ o á dára fún yín tí ó pọ̀ ẹ jẹ́ ká jọ wo fídíò náà ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ fídíò doctor tó ṣẹlẹ̀ lórí Arise TV tí wọ́n sọ ń bẹ̀ so opinion tí wọ́n náà give not me so kò í ṣèjà èèyàn lè give opinion mi mú opinion tèmi wá àwọn náà mú opinion tí wọ́n wá ṣe get mi opinion oníkálukú wa ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni so bàbá ṣe gbé opinion tí wa tá bá ṣe kálukú bá ṣe mú opinion tiẹ̀ wá Arise TV News lè mú opinion tiẹ̀ wá ìyẹn ò mí pé ìjà ṣe get mi nínú àwọn tó wà ń bẹ̀ Dr. Abati ló defend rẹ̀ òun náà dẹ̀ sọ títí ẹ̀ ní lórí n tó ṣẹlẹ̀ so kò ní mi doesn't mean anything so ẹ jẹ́ kí n bá yín play rẹ̀ ẹ jẹ́ n play fídíò yẹn
ẹ má bá mi tẹ lọ́ọ̀kì àti láìkì fún àwọn tí wọ́n ń ṣe ìka o. Ẹ jọ̀ọ́. Familiar with the country's electoral laws. Rufai, I'm coming to you, but let me take Carlos' tweet because this is actually the bone of contention. Because as you recall, our sister publication This Day put out a tweet, with that statement, and it's garnered more than 2.5 million comments. Well, Carlo wrote, the president of the largest economy in Africa is telling foreign investors that if the courts, in a legal ruling in his own nation, remove him from office because he failed to meet the conditions set by his nation to become president, there will be anarchy and chaos. In essence, if he is allowed to break the law and remain in office in contravention of the legal rules of his nation against the oath of office he took, there will be no chaos and anarchy. Over to you, Rufai. I'll take, people became lawyers on Twitter yesterday, giving their own different interpretation. Dr. Abati, I heard your interpretation this morning. Rufai. For me, it is the court, the Presidential Election Tribunal, that will rule on the interpretation of the 25%. Yes. Whatever they come up with, for or against, I don't think interpretation of the laws of the country will cause any anarchy. Absolutely not. Fanning the embers and everything. I know that statement was from the depositions of his lawyer, President Tíñûbü's lawyer, Wole Olanipepo, because they are having their final depositions in before they make a judgment on it. It is for him to make his case. You can say he was making his case while he was arguing, but it is the court that will rule, and whatever the court rules, there's not going to be anarchy. I've heard a lot of people argue and said, oh, yes, the court of public opinion and all of that, it reads the body and temperature of the nation. The law is the law. If it rules for will reign supreme. It's not happened before, blah, 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 blah. Those are just conversations. Because it is still the courts that will rule. All we can call on the judiciary to do is to stand tall. Across board. Yes, opinions are divided for and against and all of that. But we need to be able to build a country where the rule of law will stand tall. Because we don't do it for ourselves. We also do it for the way other countries see us. And when they see we have a weak judiciary system, what happens is that investors will not want to come. So the judiciary should also know that they are not only ruling based on the law now, they are also ruling based on what will become the outlook of Nigeria. So they will be the one to determine this 25%. We've never had a time where we've tested it. People can only make other inferences, like, they cited the part of the Constitution that says, treat it as long as though it's this, it's that, and all of that. You can have all the legal channels, but it is when the court rules conjunctively or disjunctively, you can look at the narrative. All we should now do is not to heat up the polity. Let us wait for the court to rule. And let's also forget, after the court rules, there's also a Supreme Court there. Yes, absolutely. After this judgment, let us remember the fact that Nigeria will continue to exist. And Nigeria will continue to grow. But the question is, how do we see ourselves after things like this? That's what matters the most. Yes. And in building a country, it is a collective work. They all believed the British coupled this country together in 1914. They started the process in 1906 after coupling the Lagos colony and the Southern Protectorate. And 1914, they added the Northern Protectorate to it. You can see all of that. But the truth has to be said, Nigeria will continue to move. Absolutely. After this judgment, after the consequence of this judgment. But all we should do is try as much as possible to deepen the rule of law and make fairness and justice be the order of the day. The court will rule based on the evidence in front of it, and it's already making the decisions. When it makes it, Nigerians will know. All right, Dr. Abati, I'd like your interpretation again in terms of what Tíñûbü's counsel wrote in that final submission. I understand that, anarchy can be interpreted in different ways, but I'll just take one more tweet of people that were trying to clarify Tíñûbü's win. This is from Pastor Okezie, who wrote, Tíñûbü got 25% in 29 out of the 36 states and FCT. Atiku got 25% in 21 out of the 36 states and FCT. Peter Obi got 25% in 17 out of the 36 states and FCT. Nigeria has 37 subnational entities, 36 states and FCT. Only President Bola Ahmed Tinubu met this constitutional requirement, 24 out of 36 states and FCT, and having the highest number of votes cast
He was declared winner and returned elected by the constitutional body, aka INEC. What is difficult to understand here, Dr. Abati? Okay, a number of clarifications. I think people must refrain from reading headlines and from headlines jumping into conclusions. It misleads a lot of people because you see a headline in the newspaper, you see chaos, you see anarchy, you just come and you start talking. Courts of law don't take their decisions on the basis of public opinion. You're right. Even if the judges themselves are members of states, they act on the basis of jurisdiction and the rule of law. And at the highest level, the Supreme Court has its own original jurisdiction. And the courts exist also as modulators, as stabilizing forces, even as they discharge their functions under the Constitution. That's number two. Number three is that, the principle in law is that you must hear the arguments from all parties to a matter. In this particular case, you have the PDP going to court with Waziri Atiku Abubakar. You have the Labour Party going to court with Mr. Peter Obi. And if we just collapse what they were asking for, they're saying that Section 134 2B must be read to mean the reference to the Federal Capital Territory means that whoever will become president must score 25% in the Federal Capital Territory. And that Tíñûbü, having not obtained up to 25%, is not qualified to be president. Now, he got 19% in the Federal Capital Territory. Two, they said the matter in the U.S. District Court, that he had been indicted or convicted, whatever, and because of that, he should be disqualified. Three, one of the issues they raised was about Shetima, his running mate, who they said was a dual candidate, having been chosen as a senatorial candidate in his home state of Borno. Those were the basic three issues. So they gave their, they filed their defense, they called their witnesses, total of 14 in law. And the court gave counsel to Tíñûbü and the APC to submit their written address within 10 days. And that's precisely what, Wole Olanipekun, who is lead counsel to the APC and Tíñûbü group, did. And he just took all those issues raised by, the two major, the petitioners, one by one, and he debunked them. I tried to give a summary earlier on. He said, for example, Section 1342B, cannot be read disjunctively, that it must be read conjunctively, because to do otherwise is to misinterpret and misrepresent the intention of the framers of the Constitution. The basic principle is, what is the intention of the lawmaker, the framers of the law? What do they intend to say? It's for the court to decide on that. And Olanipekun said, provided his own defense, citing Section 31, which lists 36 states, Section 299, which recognizes the Federal Capital Territory as if it is a 37th state, and also Section 66 of the Electoral Act. And he said, a community reading, that is what it is called, a community reading of all these provisions will prove the point that you cannot say because somebody lost in didn't get 25% in FCT, then he cannot be president. And he provided precedents. The law of precedents, stare decisis is called. It's a major issue in law. Awolowo versus Shagari. Buhari's case, Ibrahim Adesanya versus, he gave all of that. Number two, he said the case of the petitioners is based on IREV and BVAS, electronic transmission. He said no, that can't stand, because in any case the law, provides for manual transmission, and that you cannot say because of electronic transmission is an issue. Number three, he says the case that they are referring to in the US, that the evidence that is provided is inadmissible because it's not, documented within our own jurisdiction here. And that in any case, nowhere in that ruling is the word fine used. So he took on all of these issues, and then concluded that the application, the petitions amount to a crass abuse of court process, and that it should be dismissed, it should be disregarded, and that in any case he is confident that the job of the court, right, is to ensure peace, not to cause chaos, not to cause anarchy, and that given precedents that he has cited and all of that, it will amount to
causing chaos and anarchy, that people have taken that in a literal sense. Yeah, so he to mean a said, threat. right. No, it's not a threat. Right. So people should go to the written address and read it and understand the context instead of just saying, "Oh, Tíñûbü wants to cause chaos. He wants to cause anarchy." So basically, that's the job of the judiciary is not to cause anarchy, correct? That's really the bottom line. not to add more tension to the environment. Right. You need to see the context in which you use that phrase. And I don't agree with those people who think that it's a threat. A council, before the court of law, cannot go in front of their lordships and threaten them. That is unacceptable. Well, all right. Ṣé rí gbogbo àwọn nǹkan tí mò ń sọ ń bí báyìí, àwọn ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ lélẹ̀. Ṣé rí gbogbo wa kò sí ọmọdé kankan ní ibì kankan. Ṣé rí nílé ayé yìí tí ẹ̀dá bá ń sọ̀rọ̀, kò yẹ ká máa lo àwọn gbólóhùn kan wà tó jẹ́ wípé ẹ mọ̀ pé àwọn èèyàn ń tó ń ṣẹlẹ̀ ní orílẹ̀ Nàìjíríà lénìí, ara ń kan àwọn èèyàn pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ìyà ń di ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn mọ nǹkan tójú wọn ń rí ní ẹ̀yìn odi. So nígbà tí àwọn èèyàn tó yẹ pé wọ́n ń wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tó yẹ pé ẹlòmíín wà tó yẹ pé ara ń kan ẹlòmíín pẹ̀lú gbogbo situation tó ń ṣẹlẹ̀, ẹ̀yin ó tún wá máa lo àwọn ọ̀rọ̀ tó jẹ́ wípé èèyàn lè lò fún àkànlò èdè tó jẹ́ pé ẹ lè túmọ̀ rẹ̀ sí ọ̀nà gba. Ìnísìn tí n bá sọ pé oko, tí n bá kọ pronunciation oko sílẹ̀, tí mo ráìtì oko sílẹ̀, tí mi ò bá fi àmì lé lórí, ó pín sí ọ̀nà tó pọ̀. Ẹlòmíì lè pè ní ọkọ́, ìyẹn hoe tó máa fi ń gbẹ́ ilẹ̀, oko ìyẹn farm. Ẹlòmíì tó lè pè ní ànádá kó jẹ́ àpátára ọkùnrin. So tó jẹ́ wípé ó ní pronunciation tẹ́ lè túmọ̀ rẹ̀ sí. But ẹ̀yin ní tẹ́ ẹ̀ lè máa àwọn tẹ́ bá ti sọ àwọn ọ̀rọ̀ yín fún adájọ́ tẹ́ ti defend ẹ ní ti máa lo gbólóhùn tó jẹ́ wípé ó máa dàbí pé tẹ́ bá lọ yọ gbogbo kì í ṣe bébí o. Eléyìí tí Dr. Abati sọ yẹn wọ́n sọ fúnra wọn ni. Because èèyàn kì í ṣe bébì tẹ́ máa lo gbólóhùn yẹn níbi pé tán bá ti lè sọ wípé torí kí wọ́n sọ pé ẹni tí ò bá ti kójú sò tó bá ti wọ 25% ní ìyẹn territory tó jẹ́ ti Àbújá kò yẹ kó wà lórí ipò ààrẹ. Nísìnyí wọ́n ti ń sọ ọ̀rọ̀ kan tó jẹ́ wípé ó ń bá ti ọ̀dọ̀ yín lọ. Ẹ jẹ́ kí kóòtù dá ẹjọ́ ẹ̀. Ẹ̀yin náà defend client yín dáadáa. Ẹ defend ẹ̀ gbogbo ọ̀nà tẹ́ bá lè fi defend ara yín ni kẹ́ defend. You don't have to be using threats. Kẹ́ máa lo gbólóhùn tó jẹ́ wípé ó máa jẹ́ kí àwọn èèyàn máa rò pé ẹ fìyà di àwọn èèyàn. Ẹ tún fẹ́ sọ pé fẹ́ dà kan rú máwọn èèyàn lọ́wọ́. Ẹ jọ okay, tí wọ́n bá ń pa àwọn èèyàn jọ, kí ni gain tèmi? Kí ni what I'm fighting for? Nígbà tí bá dúró bí tí wọ́n ti gba ẹ̀mí èèyàn dànù, tí wọ́n tún ṣekú pa àwọn èèyàn, jọ kí ni gain mi? Ìyẹn lèmi fẹ́. Èmi ò sí níbi tán ti ń ba nǹkan jẹ́, ibi tán ti ń tún nǹkan ṣe ni. Because ìjọba Bọ́lá Ahmed Tinubu tó lọ lọ́wọ́ yìí, àwọn nǹkan kan ń ṣẹlẹ̀ nínú ẹ̀ tí ò yẹ kó máa ṣẹlẹ̀. Nígbà tí ẹ gbówó dé tẹ́lẹ̀ fẹ́ fún àwọn èèyàn lóúnjẹ, ẹ̀yin náà wo ko ṣe security sí àwọn tó wà, àwọn Boko Haram tó wà ní gbèsè tí kó wọn kó àwọn terrorist. A ní ẹ pèsè iṣẹ́ pọ̀ fún àwọn èèyàn. Àwọn èèyàn ń jìyà gbé, ebi ń pa àwọn èèyàn. Ebi ń pa àwọn èèyàn. Epo ẹwẹ́ tẹ́po dà lénìí. Epo ti di 600 and ó ti di 6+ lẹ́nu èní nìkan. NNPC ti fowó lé orí owó epo. NNPC ti fi owó lé epo. What are we saying? Ṣé gbogbo yín tẹ́ ń jìyà yẹn kò tí ì tó yín? Àwọn tẹ́ ń dìfẹ́ǹdì pé ọmọ àlè ní lágbájá kan. Ẹ jọ̀ọ́ tí mo bá sọ sẹ́mi nìkan ni mò ń sọ. Wá tẹ́ ẹ̀ lọ sọ́dọ̀ àwọn ọmọ Yíbò kan jẹ́ blogger Tinubu, blogger Obi. Gbílẹ̀ tẹ́ gbọ̀dọ̀ àwọn blogger Obi lọ. Tí ó yẹ Obi náà ti fẹ́ tán kó fún Tinubu yín lójoojúmọ́. Tí wọ́n wọ nílẹ̀ gẹ́rẹ́rẹ́rẹ́ báyìí. Ẹ ṣe lọ dọ́dọ̀ wọn kẹ́ lọ máa bá wọn jà. Wá ìtọ́jọ́dọ̀ tẹ́lẹ̀ nìkan lẹ́ máa wá tẹ́ máa ranjú mọ́ mi. Ìyẹn mi pé ọ̀rọ̀ mi make sense. Mo wà relevant gidi lẹ́ sọ fún mi yẹn nìyẹn o. Ẹ̀yin lẹ jẹ́ kí n mọ̀ pé mo wà relevant gan. Ẹ̀yin lẹ jẹ́ kí n mọ̀ pé ọ̀rọ̀ mi jó yín lára. If not, ó yẹ kẹ́ ẹ kú lójú kẹ́ máa gbójú kúrò ní ọ̀rọ̀ mi ni. Ṣé bẹ́ẹ̀ ti ní illiterate ni mi ò kàwé? Then why are you still staying here? Why are you doing rubbish on my page? You're supposed to leave my page and go away if you don't want to hear the truth. The petrol is once upon to your subsidy. They remove subsidy and they are still selling NNPC today. Today, ọ̀rọ̀ tó ní nìyẹn.
ọ̀rọ̀ tèmi nìyẹn. Epo ti di, jẹ́ kí n wò bóyá tí mo bá lè há di, tí n bá rí níbí. Now ó ti di 6:17. News tèmi nìyẹn o. News tèmi nìyẹn o. Ẹ wo iye tí epo dà o. Ṣé rí iye tí epo dà báyìí? Mo ń bọ̀. Mo fẹ́ yọ kíní kúrò. Okay, mo ti yọ kúrò. Mo fẹ́ ṣe kó kéré. Ẹ̀yin náà wo iye tí epo dà lénìí. 6.17 per litre. Ẹ wá wo àwọn tó lọ ibiṣẹ́. Àwọn míì ń lo epo yẹn, wọ́n fi ń lo ẹ̀rọ. Wọ́n fi epo lo ẹ̀rọ. Wọ́n fi epo ṣe ẹ̀rọ tó fi ń lo ata lọ ògì lọ nǹkan kan. Àwọn tó ń ṣe mẹkáníìkì wọ́n ń lo epo. Àwọn ọlọ́kadà èrè ló náà máa jẹ lórí ẹ̀. Sáwọn tí wọ́n rí iṣẹ́ ṣe nígboro ń sìn. Iṣẹ́ tí ò sí, ẹlòmíì ò lè ṣe pé 12,000 naira ló ń gbà per month. Ẹlòmíì ń gba 15,000 naira per month. Nígbà tó ọ̀nà ibi tó dẹ̀ ti ṣiṣẹ́ á gbà tó 500 lè dé. 200 go, 250 go, 250 come. Ẹlòmíì gbé 200 go and come. Ẹ jọ̀ọ́, kí lẹ fẹ́ kí àwọn èèyàn máa jẹ? Eléyìí ò kì í ṣe bí ọ̀rọ̀ ó kórìíra Tinubu, kí ló kàn mí láti kórìíra? Ẹ jọ̀ọ́, tí mo bá kórìíra kí ni géènì mi, kí ni tèmi? Èmi kórìíra ọmọnìkejì mi o. Kò sí gbogbo èrè mi máa ń kó mọ́ra. Ó depend lórí ìwà tí wọ́n bá wù fún mi. It depends on your character to me, the way you hold me. Tó bá hold me lọ́nà tó dáa, Ọlọ́run á hold ẹ. But tí wọ́n bá hold me lọ́nà pé kí ló kọ̀ ẹ́ ń bẹ́ ṣe bí ìdájọ́ dẹ̀ kú ìwà àtọlọ́run, kì í ṣèmi àtọlọ́run mọ́. Ẹ wo iye per litre 619 naira. Kò sóúnjẹ ń gbòòrò, gbogbo nǹkan ló ti wọ́n. Torí nísìn àwọn olóúnjẹ náà fi kún owó oúnjẹ. Torí wọ́n á sọ fún yín wípé ọkọ̀ làwọn fi ń gbé oúnjẹ. Kódà oúnjẹ ẹlòmíì tó ti wà níbẹ̀ tẹ́lẹ̀, wọ́n á sọ fún yín pé oúnjẹ làwọn. Mọ́tò epo ti wọ́n. Dọ́là náà ti lọ sókè. Àwọn kan dẹ̀ gbé 70 billion wọ́n láwọn fẹ́ pín. Ẹ̀yin kan dẹ̀ jókòó kalẹ̀ ẹni ẹ̀ ń dìfẹ́ ọmọ àlè ní ọ́. Jọ kí ló kàn mí pẹ̀lú tòbí? Òbí ò ṣe anything fún mi. I'm not here to defend anybody. Tóbi bá ṣe bálabàla máa kó fún. I'm not here to support anybody. My own is to let everything be cool and great. Torí àwọn èèyàn lè jókòó pa sẹ́yìn òdì kan má lè wálé mọ́. Àwọn ọmọ yín tó yẹ kán wá sílé kán wá dá léṣẹ́ sílẹ̀. Ṣé ibi tí wọ́n ti dá léṣẹ́ lẹ́nìí? Tí ó mú ọrọ̀ ajé wọ̀lú, tí ó mú owó wọ̀lú. Ẹ̀yin kan wà bẹ́ẹ̀ ń defend ìjọba yẹn, ẹ̀ ń pẹ́ nìkan lọ́ máa lè. Ara jó yín torí pé ẹ rí èrò. Tẹ́ bá ti lè rí pé àwọn èèyàn máa ti wo àwọn èèyàn wo ìbànújẹ́ máa ń dé báyé yín ni. Because kẹ́ ẹ ríra yín nírì ẹni tí ń wọ́lẹ̀ ni. Kẹ́ ẹ ríra yín nírì ẹni tí wọ́n pa lógo ẹ̀ka lè máa sọ pé ọkọ̀ lógo ẹ̀yin lẹ̀ lógo. I'm not olófò. I'm a glorious girl, the star girl, which God knows that. Gbogbo ẹnikẹ́ni ni mo sọ sẹ́ẹ̀. Tó jẹ́ wípé tí n bá ti ń jáde ní ó máa fa ètò mi sẹ́yìn, mo fà lé kóòtù Ọlọ́run lọ́wọ́. Ìdájọ́ Ọlọ́run á ṣẹlẹ̀ lórí ẹ̀. Ẹ wá máa sọ pé ẹ̀yin náà rọ́nà lọ láyé ọ̀nà tẹ́ máa rọ́nà lọ. Ẹ máa ní nǹkan ṣe yín ọ̀nà dà. Nígbà tí wọ́n bá dúró síbi ẹni tó ń ṣe rere láyé tí wọ́n kàn bọ́bẹ̀ tó ń bàjẹ́. Tó yẹ kí gbogbo àjọ palongo, káàjọ sọ̀rọ̀ ẹni tó máa kọ speech, ẹni tó máa kọ update kó kọ update lórí àwọn situation tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́. Tí ìlú ọdún kan, oṣù méjì péré lẹ tí ìlú ẹ ti fayé ni àwọn èèyàn lára. Tẹ́ bá wá lọ́dún kọ̀ọ̀kan, ẹ ti da àwọn èèyàn sórí social media tẹ́ ti fún lówó, tẹ́ ní kán máa defend yín lọ́tọ̀ àti lósì. Tẹ́ ní kán máa defend yín tán bá ti rí anybody tó sọ̀rọ̀, ẹ ti lọ gba blogger jọ kán máa fi defend yín. Sọ̀rọ̀ nìyẹn àbí sọ lẹ́nu. Báwo lẹ ṣe máa ní káwọn èèyàn máa lọ defend yín nígbà táwọn èèyàn ń jìyà, táwọn èèyàn ń sọ́fà, táwọn èèyàn ń sọ̀rọ̀ rin tí ojú àwọn èèyàn ń rí? Ṣé ẹ mọ̀ nǹkan táwọn èèyàn ń rí lẹ́yìn odi ni? Ṣé ẹ mọ̀ tójú àwọn èèyàn ń rí gangan nílé ni? Aláwọn ebi ń pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ. Ẹlòmíì máa sunkún báyìí ni pé òun ò tí jẹun. Bẹ́ẹ̀ ni àìsàn pọ̀. Àìsàn ó pọ̀. Sickness ó pọ̀ gan fún àwọn èèyàn. Sickness àìsàn pọ̀ lára àwọn èèyàn.
ẹlòmíì gan ó ti ní trauma lórí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ ẹlòmíì ti so oúnjẹ di 101 ẹlòmíì omi ló rán síkú ńgbà tí ò bá so oúnjẹ. ìyà ti pọ̀ jù náà ìyà ti pọ̀ jù lára àwọn ènìyàn ẹ máa rí wọn tó máa pè ní account number kiri tó máa ní ẹ fáwọn lówó ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bà nǹkan jẹ́ kò sẹ́ni tó sọ pé òun fẹ́ da ìjọba òun fẹ́ báyé Tinubu jà bóun wà bí kan láti báyé ènìyàn jẹ́ bọ̀tẹ́rìtì tó bá ń ṣẹlẹ̀ èèyàn gbọ́dọ̀ sọ nígbà tẹ́ bá sort of everybody tẹ́ ẹ ti rẹ́wọ̀n lámí tẹ́ ẹ ní kí wọ́n bá iṣẹ́ owó àwọn èèyàn jẹ́ nítorí pọ́n sọ̀rọ̀ mo mọ gbogbo èpè tẹ́ ẹ̀ ń sẹ́ nínú inbox èbú tẹ́ ń bú mi látàná èbú yín ò tún nǹkan lára tèmi tẹ́lẹ̀ ọlọ́mọ ológun torí pé no be today tẹ́ ẹ ti ń gbógun yín wá sódìlẹ̀ ti ń gbé wá ọlọ́run ẹ bọ́ ọlọ́run wájú gbogbo bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń gbìyànjú ẹ mọ̀ bọ́ ọlọ́run bẹ́ẹ̀ torí mi ò ní sí níbi tí wọ́n tí màá ti lajú mi lẹ́tẹ̀ tẹ́ tí máa da nǹkan rú mi ò sí nídìí rárá ẹ jọ kí ni géènì yín nínú tó ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n pé 70 billion ẹ lọ sí Ògùn state lẹ́nìí gbogbo tó yẹ kí títì tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe wò ó jẹ́ fi fídíò yẹn wọ̀ ẹ́ kó má dàbí pé mò ń parọ́ Dàpọ̀ Abíọ́dún àwọn èèyàn sunkún ní Ògùn state lọ́wọ́ nípa títì omi tẹ́ bá rí omi ní orí títì àwọn èèyàn ò lè rìn wò ó jẹ́ kí n fi fídíò náà wọ̀ ẹ́. Jọjú Sangota Ogun State sí wọ̀tá o. Jọjú Sangota Ogun State sí wọ̀tá o. God, please Jọjú Sangota Ogun State sí wọ̀tá. Governor Dàpọ̀ Abíọ́dún, please come and help us this one is too much. Jọjú lélẹ́yìí oníṣàngọ̀tà kò sọ́nà rárá ẹ̀wọ̀ mi òjò ẹ̀kọ́ ló sì rọ̀ báyìí ẹ̀wọ̀ mi àwọn èèyàn lè lọ mọ́ ẹjọ́ nípa Dàpọ̀ Abíọ́dún ẹjọ́ ṣàánú oníṣàngọ̀tà nípínlẹ̀ Adó Ọ̀tà Ògùn State. Jọjú lélẹ́yìí oníṣàngó ọ̀gá tẹ̀ka yìí sí olófò sí wọ̀tá Ṣàngó. ara ń tà sọ nìyẹn ṣé bógùn state nìyẹn àbí kìí ṣògùn state ẹ wo títì àwọn èèyàn ò lè kọjá ẹni tó bá ní kí o má lọ ìgbèkùn now ṣé èèyàn kan ló wá jókòó tó lóun bá kan tán ṣe jẹ́ aláwọn kan wà tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe kì í ṣe àwọn unnecessary things lẹ máa gbájúmọ́ ọ̀nà bí gbogbo àwọn tẹ́ ń kó síbi àwọn tó ti yó tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn tó ti ṣe gómìnà rí àwọn tó ti ṣe sẹ́nétọ̀ rí àwọn tó ti jẹ oríṣiríṣi nǹkan rí àwọn náà lẹ́tún kó sí ilé ìgbìmọ̀ asòfin yín tó ń bá yín ṣe lọ́wọ́ irú àwọn tẹ́ tó wá kó sílẹ̀ tí wọ́n bá yín ṣe lọ́wọ́ yẹn ṣé àwọn yẹn nísìsiyìí tó ti yú ọ̀rẹ́ dí o ìyà ò jẹ wọ́n mọ́ o ẹ jẹ́ ká ronú kò sẹ́ni kankan tó wà nìkan láti dá ayé àwọn èèyàn rú everybody wà níbí láti tún nǹkan ṣe di èmi ó bẹ́ẹ̀mi ṣe wà mi ò sí níbi láti bà nǹkan jẹ́ ìwọ tí wọ́n bá lò fẹ́ rí mi lèmi ò ní rí láṣẹ Ọlọ́run Olódùmarè ìwọ tó bá ń dòdò pé bó ṣe rí mi ìbànújẹ́ ń gorí ayé ìbànújẹ́ náà ló máa wọnú ayé ẹ̀ pa ìwọ tó bá ń rí mi tó ní bó ṣe ń wò mí bọ̀ ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ kò dùn mọ́ ẹ nínú ìwọ ni kó lọ wá solution sí sọ̀rọ̀ rẹ̀ ok kí lẹ fẹ́ ṣe sọ̀rọ̀ epo tó wọ́n nìsín epo ti di 617 per litre kí lẹ fẹ́ máa jẹ èló náà tagbá ráìsì sìn wọ́n náà fẹ́ máa fún yín ní 8,000 naira ṣé 8,000 naira yẹn lè bọ́ yín ó tó yín ná that is the question ṣé 8,000 naira ó lè bọ́ ẹ ó lè bọ́ wà tọmọ ẹ 8,000 naira ò lè fún wà tọmọ ẹ ló ń jẹ and you are there to defend these people àwọn kan sọ pé àwọn máa fowó tàwọn ṣe furniture
àwọn kan ti gbìyànjú 70 billion tẹ́yìn sọ pé ó sì wà bẹ́ẹ̀ àwọn kan sọ pé àwọn máa fi ra mọ́tò SUV car mo ti sọ yẹn lánàá ní program tàṣe àwọn kan sọ wípé àwọn máa fi ṣe furniture nínú ilé ẹjọ́ ṣé wọn tí ìlówó tó wọ́n fẹ́ fi pín owó yẹn fúnra wọn títí Ògùn state náà sọ pé omi ti gbé àwọn èèyàn lọ yẹn and no food kò sóúnjẹ lọ́jà gbogbo nǹkan ló wọ́n kò sówó àwọn lọ́jà gan ọjà wọn ń bàjẹ́ ẹ ṣàánú mẹ̀kúnnù ẹ ṣàánú àwọn èèyàn kán máa ta tòmẹ́tò 4 péré ní 200 naira rodo 4 péré 200 naira gẹ́gẹ́ ẹ̀fọ́ tẹ̀tẹ̀ bíi 5 200 naira ẹ fi ìyà jẹ mẹ̀kúnnù ẹ ṣàánú ayé ẹ̀yin gbowó ìlú òyìnbó náà kówó ìlọ ẹ invest lórí àwọn ọmọ tó bá ẹ bá láwọn ọmọ ládùúgbò yín irú èdè kọ̀ọ̀kan yín irú àwọn owó tẹ̀rí ẹ lọ invest fíléèjì yín ẹ dálé tẹ́sílẹ̀ sí fíléèjì yín oko abúlé tẹ́níkálùkù yín ti wá ẹ lọ invest síbẹ̀ kẹ́ ẹ kó àwọn ọmọ fíléèjì yín ẹ kó wọn síbẹ̀ kán máa ṣiṣẹ́ kán máa gbowó oṣù kò sẹ́ni tí ò ní fi fíléèjì nínú gbogbo yín owó tẹ́ lọ fi invest sílùú òyìnbó tẹ́ lọ fi lọ ṣe business nílùú òyìnbó yẹn ẹ fi invest sínú Nàìjíríà tó jẹ́ fíléèjì ẹnìkọ̀ọ̀kan yín oníkálukú yín ló níbi tó ti wá ló ní orírun ẹ lọ dá iléeṣẹ́ síbẹ̀ àwọn ọmọ tó ti dìdàkudà nígboro tó ti di yahoo tó ti ń ṣe ògbówó tó ti ń ṣe olóṣó kiri bẹ́ẹ̀ kan la gbọ́ pé boyfriend rẹ̀ lọ pa sínú ilé ìgbéyàjà ló ṣẹlẹ̀ láàrin wọn ó pa tó ti kún tó ti yọ pàtì ara lédì yẹn lọ ó pa ọmọbìnrin yẹn sínú ilé ó dẹ̀ yọ pàtì ara ẹ̀ dànù ní Lẹ́kì because àwọn èèyàn ń wá owó òjijì wọ́n wá ọrọ̀ òjijì. She was on the Facebook to show petrol station that sell for 40 naira in Agege, Agbo, Tikuyo, where her shop is. Irọ́ náà ń pa, wọ́n defend ni. Ṣé irú àwọn tó ń defend yẹn? Irú àwọn tó ń defend yẹn, ẹ lọ wo background wọn. Ẹ ti rí pé àwọn low life ni wọ́n. Àwọn náà máa ń defend ìjọba. Àwọn ló ní defendant sọnù. Àwọn náà máa ń defend gọ́ọ̀mẹ̀ntì. Ẹ máa rí àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ẹ máa defend nígbà tí àwọn èèyàn bá ń jìyà nítorí tiyín tí àwọn èèyàn tí wọ́n bá ń sọ̀rọ̀ èèyàn ní kí náà ń wí kí gan lọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ kíní kan irọ́ ló pa kí ló ṣẹlẹ̀ ṣé ọ̀dẹ̀ lẹ́pẹ́ everybody ni gbogbo wo kí ọ̀dẹ̀ náà gbogbo wo kí sí ọ̀dẹ̀ gbogbo ọlọ́mọ tó ń ṣẹlẹ̀ àánú yín máa ṣe bí gan o wà lẹ́tẹ̀mí sọ lọ́rùn torí tó bá ṣẹlẹ̀ kì í ṣèmi lẹ́ máa wá bá Ọlọ́run dáṣà tó yẹ pé tẹ́lẹ̀ mi bá wọnú inbox mi àtìtàtẹ́ni màá rí mo géńdé Ọlọ́run báyìí nírú àwọn tó máa wá bú mi lábẹ́ kọ́mẹ́ǹtì màá rí mi báyìí tó máa sọ wípé àtìtàtẹ́ni ẹ fún wa lówó ẹ mo nídìí ẹ̀kún yín ẹ lọ wò wọ́n tán nínú inbox máa lẹ́yìn náà lọ ṣiṣẹ́ bí ìgbà tí mò ń pariwo ṣe bẹ́ẹ̀ búlẹ̀ bú mi bí àtìtàtẹ́ni a nídìí ẹ̀kún yín àti ìjẹ́ látàárọ̀ ọmọ mi fẹ́ sanwó school ẹ lọ wá ṣiṣẹ́ obìnrin ni mí èmi náà ń ṣiṣẹ́ mo ń jìyà gan kí n tó rówó kì í ṣe pé kẹ́ máa depend lórí social media kẹ́ máa tọrọ owó inú inbox tán bá wá gbẹnu kan àwọn tó jẹ́ pé wọ́n lè ṣe nǹkan fún yín ẹ máa lọ bú àwọn yẹn. wọ́n fẹ́ bà ìjọba Tinubu jẹ́ for she's so stupid to say that who is the person to fẹ́ bà ìjọba Tinubu jẹ́ ẹ wò ẹ fi wọ́n lẹ̀ ń tiwọn ṣe mọ̀ pé gbogbo bó ṣe wà yẹn àwọn elétẹ̀sọ̀ yẹn wọ́n ti gbowó oṣù ẹ̀ wọ́n tán ní kán máa ṣe lórí social media nìyẹn kò sẹ́ni tó wà ń bí láti bà ìjọba Tinubu jẹ́ báwo ni lọ́yà ti máa lórú gbólò yẹn fún ní pọ́blíkì tó máa lórú gbólò yẹn àwọn nǹkan míì wà tí ò yẹ kẹ́ máa defend epo wà bẹ́ẹ̀ tó wọ́n sẹ́ni yẹn sọ̀rọ̀ nípa epo tó wọ́n kò sọ anything nípa epo tó wọ́n o kò sọ bó ń jẹ́ ṣe wọ́n o ó sọ wípé fẹ́ bà ìjọba Tinubu jẹ́
because iṣẹ́ tán ràn yín ni iṣẹ́ tán ní kẹ́mọ̀ sọ wọ́n ti gbowó iṣẹ́ wọn wọ́n fẹ́ bàjọba Tinubu jẹ́ who is bà ìjọba Tinubu jẹ́ ṣé tá a bá rí nǹkan ká má sọ mọ́ ó lóun fẹ́ fáwọn èèyàn ní wọ́n gba 500 billion nínú 800 million US dollars wọ́n bá 500 billion wọ́n bá pèèyàn 12 million lóúnjẹ nínú up to 200 million people and you are sitting there to defend nonsense. They collect 800 million US dollar loan from World Bank. From World Bank. They said they will use 500 billion to feed 12 million people. Out of 200 million, ordinary 12 million, out of 200 million. Ṣé gbádùn báyìí ṣá? 80,000 for oṣù mẹ́fà. Àwọn kan wà nílé ìgbìmọ̀ wọn láwọn fẹ́ pín 70 billion fara wọn. Yóò ti dọ́dọ̀ tí wọn tán dìfẹ́ǹdì náà. Àwọn tán dìfẹ́ǹdì náà yóò ti dọ́dọ̀ tí wọn. Gbogbo yín lẹ ti meléyìn láti lè wá. Iṣẹ́ tán ṣe náà ṣe. Ọ̀rọ̀ tí mo sọ lánàá ó jó wọn lára bí wèrè báyìí máa ní. Wọ́n fẹ́ kú ni. Tí mo ṣe lánàá yẹn jó wọn lára bí wèrè. Ẹ̀wọ̀n páwọn èèyàn wò wá lánàá, àwọn èèyàn já wá bí wèrè. Ara jó wọn pé àwọn ọmọ èèyàn tún ti lérò èrò ẹ̀ tún ti dé òpù wọn jẹ. Mo máa ń sọ fún yín pé ẹ máa challenge mi. Ẹ̀yin ẹ fi péjì mi lẹ̀, ẹ má fọwọ́ kàn. Kẹ́ẹ̀jẹ́ àwọn ẹni tó lòfò láàrin mi àti wọ́n mọ̀ pé mo lè jáde lọ́sàn-án gan lánàá. Wọ́n jáde wọ́n ti jáde bú mi ebú èpè. Mo kàn wo kọ́mẹ́ǹtì yín mo kàn ń dárẹ́ rìn pé ẹjọ́ yín kọ́ ẹgbẹ́ yìí lè yá ló jẹ ẹgbẹ́ yìí lẹ́ tọ́ àwọn tẹ́ fún lówó tẹ́ ní ká máa fi búyàn ẹgbẹ́ yìí lẹ́ tọrọ bára ṣé rí tẹ́lẹ̀ ọmọ olóògbé kó gbá àkáǹtì síta ẹ rí mi kí n pín àkáǹtì pé fún mi lówó ẹ̀yin nìyá rẹ̀ ó jẹ honestly ẹ̀yin èèyàn ti tẹ́ ní ọmọ ológo ẹ jẹ́ kí n fi fídíò kejì wọ̀nyí because wọ́n sọ pé fake news ni pé wọ́n fẹ́ pín 70 billion wọ́n ní wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ kí n fi ìròyìn náà hàn yín so that kí gbogbo àjọ gbọ́ ìròyìn yẹn so kò ní sí pé bóyá èèyàn parọ́ ó ń fi kíní kan ẹ jẹ́ kí n play fídíò kejì ẹ jẹ́ n play fídíò kejì ẹ jọ̀ọ́. Bon, ẹ jẹ́ n play fídíò kejì. Ẹ jẹ́ ká listen sí fídíò. Anarchy, an alteration of the very intention of the legislature. Tíñûbü also stated that the two petitions seeking the nullification of his victory are not familiar with the country's electoral laws. Rufai, I'm coming to you, but let me take a Carlos tweet because this is actually one of contention. Because all we should now do is not to heat up the polity. The people that were trying to clarify Tíñûbü's win. This is from to be president. Now he got 19. Is to misinterpret and misrepresent the intention. The basic principle is what is the intention of the lawmaker, the 2060, and you cannot say it's cited and all of that. And insensitive. The decision of members of the National Assembly to provide 110 billion naira for themselves in the 2023 Supplementary Appropriation Bill. The Red Chamber also stated that the data from the disbursement of 8,000 naira to 12 million poor families for 6 months was thoroughly scrutinized before it gave approval to President Bola Ahmed Tinubu's administration to access the facility. Well, in the meantime, the spokesperson for the Senate says no member of the National Assembly will receive any money from the 70 billion naira budgeted to support their working conditions. The Senate says the fund is for purchase of furniture and to carry out repairs in lawmakers' office. For furniture. Ayo, you know I'm coming to you on the story because the clarification for me is not clear. And I'd like to ask you if we have been hearing about this $800 million loan facility from the World Bank.
we've known that it is a loan. So what is this clarification? I really don't understand where that is. There needs to be more clarification on this. But I think really the bone of contention also is that 70 billion naira that was allocated to lawmakers for what? Buying furniture, yes, and repairing their furniture. They're saying that the money is not going to go into their new lawmaker. I mean, this is. I think that's even worse for me because I saw a story in Borno State that the governor Babagana Zulu had gone into a general hospital in Gwaza in his state and found that there was no electricity in that hospital. Now that provision. Segbo hospital niyan ní north side yo. Wọ́n ní kò sí iná ní ilé ìwòsàn. Kò sí iná ní ilé ìwòsàn. Ní northern side yẹn. Ẹ̀yin kan dẹ̀ ń pín 70 billion ẹ fẹ́ fi ra furniture. Ẹ fẹ́ fi tún table nínú ilé yín ṣe àga ilé yín. Ẹ̀yin kan sọ pé mọ́tò lẹ fẹ́ fi ra convoy car, àwọn bulletproof car ẹ dẹ̀ ti ní already. Ẹ tún fẹ́ rà sí, ẹ̀yin náà fẹ́ ṣe show off. Kò dẹ̀ sí iná, èló ni wọ́n ń ta transformer. Tí ẹ lè ra transformer tó yẹ pé gbogbo hospital yìí kò yẹ kí iná máa lọ in case wọ́n bá ń ṣe operation lọ́wọ́. That breakdown, was there any palliative for these types of? I mean, this is what we need. This is a palliative that we need in the hospital. We need generators. We need all of that, not furniture for lawmakers, for crying out loud. Ayo. Thank you very much for linking those stories together. By the way, 4 weeks ago as well. I hope you hear that. Ogboro tí wọ́n sọ lára TV news. Àwọn èèyàn ń jìyà. Wọ́n lélẹ́yìn sọ pé wọ́n fẹ́ bàjọba Tinubu jẹ́. Ṣé wọ́n fẹ́ bàjọba Tinubu jẹ́ nìyẹn? Wọ́n ní hospital kò sí iná. Kò sí generator. Everywhere dark, wọ́n lo candle. Àbẹ́là ni wọ́n fi ń tanná. Wọ́n lo lanta. Wọ́n lọ charge battery phone ń ta. Wọ́n mọ̀ fi rí náà nínú hospital. For crying out loud, àwọn kan dẹ̀ ń jìyà. And you are sitting there to defend those evil governments because it's your candidate. Tó bá jẹ́ another party ló wà ńbẹ̀ tí irú eléyìí ṣẹlẹ̀, ẹ jáde sórí social media lẹ́ máa sọ̀rọ̀. Ẹ dẹ̀ bẹ̀rù Ọlọ́run. Ẹ ní bẹ̀rù Ọlọ́run. Ìbẹ̀rù Ọlọ́run kò sí fún yín. Ẹ ní ìpayọ̀ Ọlọ́run. Ẹlòmíà máa ló ń lọ sí Umura. Ẹlòmíà ló ń lọ sí Àjì. Ẹlòmíà ló ń lọ sí Jerúsálẹ́mù. Ẹlòmíà máa ló ń lọ òkè sórí òkè. Ẹ̀dẹ̀ ń dìfẹ́dì. Ìmí yín ò kì í pa àrùn jẹ. Lẹ́rìí ọkàn ni. Ẹlòmíì yóò kì í pa church jẹ. Ní ẹ̀rí ọkàn rárá. Mo ní kò sí iná ní hospital. No generator. Àwọn kan dẹ̀ fẹ́ fi owó. Wọ́n fẹ́ fi ra mọ́tò. Wọ́n fẹ́ fi ṣe furniture nílé. The Sokoto State Governor, Governor Aliyu, had also gone on a visit to the hospitals disguised. The same thing Governor Zulum did, and found the same state, no power, misappropriation of funds, horrible and despicable state of the hospital. And this was, he said he would look into it. We haven't heard anything yet in terms of what he's done. But let's go back to the story with regards to this the mystery of the $800 million from the World Bank. Is it a loan? Is it a facility to help? And if it's a facility to help, and by the way, this explanation was important because of the fact that they were criticized for how expeditiously they had passed passed it in the House. And they said, well, the reason was because it was not a loan, so Nigeria wasn't going to be plunged into further debt. It was money that had been earmarked to support the Nigeria removal of subsidy in Nigeria, hence why it was passed. However, they said that there's no free money even in Freetown. I would like to ask the lawmakers to give us details in terms of were there any conditions to this facility that was given to Nigerians, or is it is it money that was given with no strings attached? We need to be clear, because unfortunately this clarification has even brought up even more questions. We know how the World Bank operates. They are not a charity organization. They often don't go. Yes, they might give to further causes like gender, poverty and the likes, but in terms of bailing countries out, it would be important to understand so that we're clear that is this a loan or is this just goodwill? Then the other part in terms of the money, 70 billion naira, you've said it. In terms of the 8,000 naira, look at that
side by side the money allocated to poor Nigerians. 12 million families, and that is out of, saying it will reach up to 60 million people. That is still shortage of the 133 million Nigerians who are said to be living in multidimensional poverty. Beyond that, you're sharing 70 billion naira to the National Assembly to support the working conditions. They haven't started work yet, at least the 10th National Assembly, in terms of fully said work, and they're getting this largesse of 70 billion naira. It begs to question because it is not reflective of the state of the nation. And that's what people criticize again and again the government for. We are talking about a cut in cost of governance. We need to tighten our belts, but it seems that it's only the people who have to tighten their belts, whilst the National Assembly, members of the House, it's business as usual. It's not business as usual. They're saying that things are hard, things are difficult, and therefore they ought to also tighten their belt. Like you mentioned, great recommendation. Let that money, I hope the House Assembly members themselves morally would speak out against it and say they want to donate the money that is meant to come to them for repairs to hospitals like the ones in Sokoto, like the ones in Borno State, to improve their lot. Exactly. Well said. We don't have enough time for the next story, so I'd like the contribution on both. No, just a brief. To hospitals like the ones in Sokoto, like the ones in Borno State, to improve their lot. Exactly. Well said. We don't have enough time for the next story, so I'd like your contribution on both. No, just a brief clarification. Okay. One. The World Bank director, Dr. Shadoubi, last year, or was it this year, made it clear that it is a loan. $800 million from the World Bank is a loan. It was approved by the World Bank Board in 2021, in December 2021. It was the Buhari government that applied for it to provide social safety net, social intervention for Nigerians. And they were specific. This $800 million at that time was meant for this same cash transfer to Nigerian households. Absolutely. The World Bank has made it very clear. So, I don't know, this is why people laugh at us. The whole senator who speaks for the Senate, he doesn't even know what is going on. Just like advertising ignorance. How do these kind of characters get a chance to speak for anybody in any important forum? And when you take money, you will pay. Zainab Ahmed, the former Minister of Finance, has made it clear that the World Bank is going to give this money in tranches. In fact, the Buhari administration was planning to write to the Senate for approval, but they held on to it. And that is why it is this Tíñûbü administration that has not gone ahead to apply to the Senate for its own approval. And I keep telling people, this money, the senators approving it, they have borrowed the money on behalf of all of us. So I want to take a 5 comments so we can end the show quickly. You can see how our senators lie to us. Oji, that thing is as a loan gets. It's a loan. See, it's at interest rates 2.5% for 30 years. That $800 million is at interest rates 2.5% for 30 years. The interest was quite low, very concessionary loan. But for 30 years, payment regime at 2.5%. So it's a loan. They should stop deceiving and lying to us. And we have to pay back. Well, I guess that's all we have. Yes. Our grandchildren will make it. This is the problem, and we have to pay back. So this palliative, please, we need to distribute it properly. They need to go to these hospitals and all of these things. Government officials. Let them agree. Well, all right. All right. To come out and tell us. I'd like to thank you all. Now, Yomi, ká sọ̀rọ̀ díẹ̀ sí kó tó di pé mo máa head because mi ní pẹ́ sórí. Tí ẹ bá gbọ́rọ̀ dáadáa, mo rí ẹnìkan tó ń kọ kọ́mẹ́ǹtì ní mò ń wò. Ẹnì yẹn sọ̀rọ̀ wípé ṣé mi mọ tí mò ń sọ sá? Well, nígbà tí wọ́n ní wọ́n fẹ́ fún àwọn èèyàn ní 88,000 naira per month lóṣooṣù fódìdí oṣù 6. Náà fẹ́ fi fún àwọn èèyàn. Let me tell you something. Ṣé nílé ayé yìí,
ìwọ tán fẹ́ fún tó tí wọ́n ní ọmọ ìwọ náà ní ọmọ kó o lẹ́bí tó fẹ́ fún lóúnjẹ ṣé 8,000 naira tó tó ọjẹ lóṣù ṣé 8,000 naira tó tó wọ́n jẹun ní oṣù torí owó tà ń sọ ẹ̀ kò tó wọ́n jẹun wọ́n dẹ̀ fẹ́ máa fáwọn tó lọ́mọ 5-6 ní 8,000 naira per month láwọn tí ò níṣẹ́ ìṣẹ̀tẹ̀ fi wá iṣẹ́ fún wọn kán dá lé iṣẹ́ lẹ̀ fún wọn wọ́n náà fẹ́ máa fún wọn lówó. ṣe rí èmi ti rí yín bẹ́ẹ̀ àwọn tí wọ́n ń defend tẹ́ǹsì ọmọ ẹni ìṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ káàbí sídi ọmọ ẹlòmíì ẹ múra sí ṣebí ibi tí ń wà rè ibi títẹ́ ní ó wà rè tọ́rọ̀ mi ò ti padà wáyé tẹ́mi ó wà máa sọ fún 8,000 tó ọjẹ́ lóṣù inú ẹ̀ ti dùn wọ́n mọ̀ gba 8,000 naira lóṣù ẹ̀yin èèyàn mi mo kàn ní pé kí wọ́n á play àwọn fídíò yẹn fún yín ká mọ̀ sáláì ríra wa lẹ́nu mo strong díẹ̀ ẹ rí bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn ó ti sú mi báwọn ó ti sú mi pa ẹ máa wádìí Tẹni ọmọ ológo ká ẹ rí hàn ẹ wò wọ́n ṣe káàbù ń bí orí gbogbo yín ò pé ẹ mọ̀ káàbù ṣe bẹ́ẹ̀ yìí ìyá rẹ̀ ó jẹ́ ẹ̀yin ni ìyá rẹ̀ ó jẹ́ honestly. very bad 8,000 naira for months for 1 month màá máa manage ẹ mọ̀ manage 8,000 naira lóṣù ó ga o ẹ mọ̀ yá mọ́ manage o ìyẹn náà nice ẹ̀yin èèyàn mi ó ti tó báyìí ṣe fẹ́ pè ṣe máa pè wọlé tẹ bá fẹ́ pè wọlé ẹ jẹ́ kí n mọ̀ tẹ bá fẹ́ pè ẹ pè sórí +4474 6669491 orí ẹ̀ ní kẹ́ pè sí orí nọ́mbà tẹ máa pè sí nìyẹn tẹ bá fẹ́ pè ẹ máa defend lọ ojú gbogbo wa ní òsè ojú gbogbo wa ojú everybody ló máa ṣe ẹ continue láti máa defend èmi Tẹ́ni ọmọ ológo mo wà mí fún yín nígbà tásìkò bá tó a mọ̀ pàdé létà ó dábọ̀ àfi kí Olódùmarè gbà wá lọ́wọ́ àwọn alágbára Nàìjíríà ṣé 8,000 naira ni wọ́n ni àwọn náà ná ni àwọn ná nínú ilé wọn ó yà mí lẹ́nu náà ni o Ìfẹ́dayọ̀ Ìfẹ́dọlá náà ní ṣe báwọn náà fẹ́ pín 70 billion fúnra wọn tí each person máa pín 40 billion abẹ́ẹ̀rí ẹ wò ẹ jẹ́ end the story ní bá máa pa.